So, hi to everyone. My name is Alex. And I'm representing this one community and democratic community of Russian speakers in Finland. So today I would like to have a dialogue about refugees in Finland who seeking asylum here from Russia, who is LGBTQI plus people. So it's kind of important and obvious that they are not safe in Russia. And the thing is that situation is quite a bit not so really simple and not so easy to understand. That's why it's really important to speak about it. So yeah. So you can browse the reports in the 40 pages, around 40 pages. As well, it's available in Russian if you want. So there's written about how it's going in Russia for LGBTQI plus community and for queers, refugees, and asylum seekers here. So you can browse how many sexual asylum seekers getting here. Is it enough or not so? So yeah. So here I want to talk about a bit about something really if you read about queer community in Russia, so you really know what's wrong with it usually, but still some people do not know in the details. So when you speak, they understand it's awful, it's bad, but at the same time what's actually very bad. So on the right part you can see the law giving things and what was happening with the laws in Russia about LGBTQI plus. And on the left part you can see some sort of the real violence or some sort of the persecution or that people are in the danger. And it's kind of important because in the second part I will speak about that Migri don't think that it's actually all of that exists. It's weird, but it is. So in 2006 there appears the first law giving things as well. Were existing some violence and it's kind of awful. Even then it was already there. It wasn't so huge, but some regions in Russia started to adopt some laws how to prohibit bisexuality, homosexuality, and other different kind of the things that's not heterosexuality. And it's kind of awful because after that, in 2013, the Federal Duma decided to adopt the same law. So it actually means that if some sort of the regions were adopted it before, now it's in action for the whole federation. So for the whole country, it's started to be prohibited. And actually this law were really widely using to cut off the spreading of the information and awareness about LGBTQI plus things. So people was kind of not so free in their actions. They wasn't able to get enough information about it, so it's much worse struggle inside of that. So at the same year, for example, there's appearing one case of the killing one person, actually murdering. So, and the thing is, the most awkward part in it is that his relatives decided to use not to disclosure method of the investigation. So you can ask for that, and they were asking. So instead of the public could know a lot about this kind of the business, but instead of that, seems like they was really feeling guilty or something like that because of the homosexuality. So they decided to not to disclosure this kind of the things. So it's kind of become a taboo in main idea. But it's only starting of our journey. So actually beforehand in 2000 in 1993 they just cancelled persecution for the homosexuality, but it was really formally. It's important to mention, but it's not here.
Actually, it was made because, like, some Europe organization were forced Russian bureaucracy to adopt this kind of the laws because it was against of the European values. So they adopted it, and then they like enrolled the new law, like even a bit, like 20 years after they enrolling the law that's prohibiting promotion of the homosexuality. But unfortunately, it's only 2013, so we are going to next steps, and when we're going through it, it's become worse and worse, unfortunately. Like there is no any good thing. Yeah, and for example, Ministry of Russian Internal Affairs in 2017, they decided to call up to change the administrative persecution to the criminal one, persecution. And this is bad because, like, in administrative persecution, you could get a fine and just pay for it. It can be a problem, but it's just fine. But at the same time, for example, criminal code, it means like, you can be imprisoned, jailed, and for long term. No one knows because like it wasn't really released in Russia. But then, like, looking forward, like, there's like, there's will be some sort of the, like, persecution in the criminal order. So yeah, and for example, in the same year, like, in Chechnya, there appears the problems that even United Nations started to speak about it, like, and they are, like, publishing a lot of documents. They are, like, forcing somehow to change the situation, but seems like Chechnya haven't changed since then, and unfortunately the Chechen practice started to spread across the Russia, like, widely, and it's like awful. It's really awful. So the next step is a bit really minor. If we to compare with others, it's 2020s. So they just changed the constitution. There was a lot of changing in the constitutions, but there was also minor changing. For example, about LGBTQIA plus community, there was a problem that they decided to give a new definition for a family. So now they are telling that it's union of the woman and man. So that actually prohibits any, like, same-sex marriages or partnerships after that. So the first step, like, in somewhere in the future, so it's just cancel this definition and return to back, like, somehow like more neutral, let's say. And for example, the same year, around 40% of people in the Levada questionnaire, they answered that they, like, afraid or scared or feeling disgust towards the LGBTQI plus people, and that's really awful. It's actually displays that hate speech in Russia is widespread, and not a lot of people actually can, like, stand against of that. So at this point, maybe we can say already that, for example, if you bumped with the hate speech in Russia or some sort of the violence, going to police can be a really danger to you as well. So you can rely on the police, that police will help, you don't. There exist a lot of articles across the internet, so you can browse and see, like, that police were hiding most of the cases. In the most of the cases that murdering, harm things was made, like, grounded on the hate speech or hate towards to the queer people. So in 2022, there's a bad thing happens, and they decided to extend promotion from the 2013, like here it's a bit below, so you can see it. And so the same law just updated in 2022, so there is nothing new, but they put it away the prefix about that's, like, it's only for minors. So propaganda and promotion of the untraditional relationships, as they telling, were prohibited only for minors. Since then, it started to prohibit it to all the ages.
So now, for example, since that moment, a lot of books, if you open the book about something, even maybe classical one, some poetry or something like this, but if there will be moments about not heterosexual love or relationships, so it will be marked over it with a black highlighter, you won't see any text behind it, so it will be just literally pages with the black rectangles. so it can be 2, 3, 4 pages and so on. And that's why, for example, some books stopped to publishing in Russia, because sometimes in books there most of the content about this exactly, so it doesn't make sense to publish for example 100 pages and it's all will be in the black, so what you will read? Unfortunately nothing. So yeah, there's also for example that there was questionnaire about a bit another topic, that around 45% of the people they have bumped with the violence based on their sexual orientation in Russia. The Russian authorities usually tell us that we just don't want to put it in the public area. We just want to keep it silent. You can do whatever you want at home and so on. And что они замалчивают это, не хотят выносить это в публичное пространство и говорят, что у себя дома вы можете делать, что хотите. But the awful thing that it actually does not it's not answer for current laws and what's happening in Russia, because since this moment we are stepping exactly to the private life and what's exactly touching exactly every person and their right, for example, for medical care and so on. И это не ответ на законы, существующие в России, поскольку таким образом люди из сообщества ЛГБТ лишаются права, например, на медицинскую помощь и других человеческих прав. So as you can see, there's a lot of some awful interesting points, and we can say it's really a huge taboo to be LGBTQIA+ in Russia. In small villages, it's really a death taboo, let's say, and in the big cities, it's as well taboo nowadays. So in 2023, just literally 2 years ago, the Federal Duma decided that it can. Hello? Can you press the button? Uh-huh. So yeah, and in 2023, Federal Duma accepting the first laws exactly about private life and about your right to be treated, about medicine, medical things, and so on. So exactly, so they prohibited the transition mechanism that already was under high pressure. So now they prohibited to do it, even if you have medical prescriptions to do it. So for example, if you passed every test and so on, and everyone tells you're really struggling by being man or woman, and it would be better to you to change your sex. So the thing is that they are just prohibited it in any way, so it's not available even if you really want so.
Но что именно произошло? Это был запрещен транспереход, и транспереход даже по назначению врача, по медицинскому предписанию. То есть даже если человек проходил тесты и было видно, что он страдает от того, что он не может сменить пол, и сменить пол было бы для него лучше, в любом случае теперь это на территории России запрещено. And then, hopefully not Federal Duma, but at the same time, another representatives of Russian Federation, the Supreme Court, which actually should care about, keeping society really safe place and care about everything that's going on inside of the country. So awful thing that they decided to file against of the LGBTQI+ and recognize them as extremists. Власти в России, Верховный суд, который должен отвечать за благополучие граждан России и за то, чтобы держать общество безопасным, принял вместо этого другой закон, то есть он объявил представителей комьюнити ЛГБТ экстремистами. So it's really like awful thing, because since this moment it sounds maybe not so bad, but at the same time, they accepted it. They now it's, let's say, this decision of the Supreme Court, it's valid. So LGBTQI+ community is extremist in Russia. Generally, it means that people can be imprisoned, jailed, fined, and actually the whole spectrum of the prosecution available for LGBTQI+ people, especially for activists. И это ужасно с той стороны, что, хотя это звучит не настолько страшно, но это решение было общественно принято, и это решение Верховного суда влияет на то, что люди, которые публично признают себя представителями ЛГБТКИ, могут быть посажены в тюрьму, подвергнуться уголовному преследованию, либо платить штрафы за свою деятельность. И таким образом у них появились препятствия вести публичную деятельность. And yeah, as you can see, it's not really tasty life. So you have to survive somehow inside of this country, because lots of possibilities to leave this country, for example, because everyone has their own life. It's sometimes not possible. И это является недостойной жизнью уже, это является выживанием, поскольку многие возможности закрыты. So at the same year, I'm just actually decided to make this split about the what's doing authorities and what's happening in the society, just to represent that all the time when they telling that there's no prosecution, there's any case that you can just search really easily, that's there's is persecution, it's going on all the time. If at first it was slight persecution maybe, but there's was violence already and something like this. It's ending in 2023 with statistical data from the Важные истории. It's press media in Russia that's not under control of the government. So they are publishing the stats and data about that in 2023 the number of the murdering and violence has increased for almost 2 times. То есть степень преследования в обществе постоянно увеличивается, и хотя официальная версия такова, что никакого преследования представителей ЛГБТ в России нет, но тем не менее преследование началось с легкой формы, затем это было уже насилие, и затем в 2023 году по статистическим данным организации «Важные истории», количество насилия, связанного с противостоянием ЛГБТК, увеличилось 1,5 раза, и количество убийств увеличилось 2 раза в 2023 году. So 2024, there is no new law giving, but we already have enough about you could not make it worse, almost on the bottom of everything. So
in 2024 they really just continued exactly putting in action the laws and law giving that they have adopted previously. So like I guess a lot of you have seen a lot of articles that this club underwrite police raids, this one, and just all the year come along with these kind of the things. И в 2024 году новых законов не было принято, но я считаю, что этого достаточно, потому что я считаю, что мы уже дошли до предела всего, и законы продолжают применяться, и, возможно, вы видели такие вещи в медиа, как, например, силовиками проводятся рейды, они нападают на клубы и на мероприятия, которые проводятся в поддержку ЛГБТ. So at this year, I'm just researched that a lot of my friends or people from the LGBTQI plus people that's still in Russia, they started to erase any mention of the queer assignment. So people just just erased it. So they are just trying to be in the closet publicly, just somehow to survive this all, because they just not able to leave, so they need to somehow to survive this all. It's about that we don't have a persecution, so actually people don't able to say freely who they are. So И у меня есть много друзей, которые до сих пор живут в России, и если до этого они были открытыми представителями ЛГБТКИА сообщества, то сейчас они стирают все упоминания о своей ориентации в публичном пространстве, и таким образом люди могут только выживать в России, и хотя утверждают, что нет преследования представителей ЛГБТКИА, но тем не менее людям очень сложно жить в таких условиях. So yeah, here we are in 2025, and I hope that's this date stamp will there will be no any stamp 2025. Maybe we'll just keep this date stamp. И в 2025 году, скорее всего, дела будут обстоять точно так же. So let's be a bit close. So I've told you some sort of the contents what's happening in Russia. So you a bit have research with me of what's happening there. So you don't have probably any more question what's exactly wrong. You have some sort of the examples of the persecution. You have exactly list of the laws, and it's kind of important to move to another part because it affects to it. И теперь давайте перейдем поближе. Сначала я рассказала вам о России, то есть я привел примеры конкретные преследования и также перечислил те законы, которые направлены в России на преследование комьюнити ЛГБТКИА. А вот сейчас давайте перенесемся в другую часть презентации. So the second part, what I would like to speak about. It's about refugees in Finland that came to Finland from exactly Russia, and how it's going, what's about the asylum process, how it's looks like, because it's kind of important, because a lot of people, even here, local ones and even immigrants, they don't know how the asylum works. So I'm asking for asylum already for almost 30 months, so it's kind of I really know about this topic so much, so I can tell something about it, and maybe it will be really useful to you in the future, just to understand how does it work. И теперь я хочу рассказать о тех, кто подавал запрос на беженство в Финляндии, и именно о тех, кто приехал из России. И так как много местного населения и даже иммигранты не очень много знают о том, как проходит процесс подачи на беженство, то я упомяну это. И я сам ожидаю решения по своему ходатайству на беженство уже почти 30 месяцев, поэтому я кое-что уже об этом знаю. На самом деле очень много. So let's go. This is awful picture that I've seen maybe 20 times.
I mean, like, it was reprinting all, like, every time, and it was like, do you know the process of the asylum? Do you know the stages? And I was like, yes, I know. So it's like available in the, like, in the net, so you can browse it and even open it on your own, like, just typing in the Google, like, asylum seeking and process maybe, and there will be guidelines from the Migri. Это картинка, которую я уже видела раз 20, приходя в миграционную службу в Финляндии. Она есть там в распечатанном виде, и каждый раз у меня спрашивают, знаете ли вы, как проходит процесс подачи на беженство? Знаете ли вы, какие есть этапы подачи на беженство? Я говорю, что да, я знаю. Эта картинка есть в интернете, вы можете ее нагуглить спокойно, открыть у себя на телефоне и уже ознакомиться. So I will tell in a short about this map, because it's kind of important just to understand how does it work, like, in theory. So this is two parts. It actually happens maybe really, like, quickly. So you came to Finland and you just, like, going to the police department and telling, I want asylum. It's like, it's dangerous in my country, please. Like, save my back. Да, я кратко расскажу, из чего состоит этот процесс. То есть он делится на две части. Ну и сначала вы приезжаете в Финляндию, вы идете в полицейский участок и говорите о том, что вы ищете защиты в Финляндии, что вы хотите подать на беженство, потому что в вашей стране небезопасно. And they are really, like, listening to you accurately, but most of the chance they're, like, at the end, at some moment, like, somewhere here, you figure out that they have written nothing about what you have told to them. They just, like, will evaluate, are you actually need asylum, or, like, you just, like, pretending for the person who needs this asylum. И хотя вы думаете, что вас внимательно выслушивают, и что они оценивают, нужно ли вам убежище, но на самом деле они могут просто притворяться, что они вас слушают. So at the end of this, picture, we can see that you're moving to live regular life in Finland, or you're just leaving. И в конце этой картинки вы видите, что может быть два исхода возможных событий. То есть первое — это вы поселяетесь в Финляндии в каком-либо муниципалитете, и второй исход — это вам придется покинуть страну. So here it's happening like, let's see this one part. So here they evaluate based on your, like, visa and other things, who is responsible to taking your application in the European Union. В этой части подачи на беженство проходит оценка, какая страна Евросоюза должна отвечать за рассмотрение вашего ходатайства. So when we're switching to the green line, so, like, it's Finland, everything, like, sounds okay, nice, good, because it can be Hungary, for example. Hungary, it's like there's, like, human rights, like, a bit questioning nowadays. Ну, если вы идете по зеленому треку, да, то тогда это Финляндия, и все у вас хорошо, потому что в ином случае это может быть, например, Венгрия, и, как вы знаете, в Венгрии дела с правами человека обстоят не очень хорошо. So the thing is, when they decided to move you for another country, you can dispute this decision, or just agree and leave the Finland to the country where they, like, telling you to go. They will, like, provide everything, like, just a basic, like, kit how to move to there. So yeah. И если вы попадаетесь в эту часть картинки, то тогда вы можете ожидать решения, и вы можете подать апелляцию на свое решение. Yeah, and here, like, the most awful part happens, like, it feels like, between like, this all two and this one, it's like, just a small gap in this, like, picture, but actually it can take year, two, or something like this. И самая ужасная часть находится вот в этой части процесса, то есть здесь упомянут небольшой пробел, но в реальной жизни этот пробел может занять от года до двух. So they're, like, accepting that we are responsible to handle your application,
And they was like, okay, we will invite you for interview after a while. So actually you, in this time, you just placed in some small city, just living there, you have no any clues, no any ties to this city, like there's not a lot of things to go to do, like there's happens nothing to you. И так как Финляндия несет ответственность за рассмотрение вашего ходатайства, то они берут на себя это обязательство, но на время рассмотрения вас могут поместить в какой-то маленький город, в котором у вас нет никаких контактов, и там нет немного чего происходит, и вам нужно тогда посидеть там и ждать. For example, in my case, it took me 1 year before the interview. So the Finland recognized that they are responsible, but my first interview has started only 1 year after. И в моем случае первое интервью состоялось только год спустя. То есть Финляндия признала свою ответственность, но проинтервьюировали меня только спустя год. So then interviews started. There's can be a lot of questions. There's actually a lot of questions, obviously. And they're asking who you are, how you came into Finland, and the second part, it's like why you couldn't go back to your country. What's wrong with it? What's wrong with this opportunity? And then there appears a lot of questions behind while you're sharing the story. And then you end up with some sort of the protocol, some document that describes what you have told, and then you leave the interview. И интервью проходит таким образом, что оно содержит много вопросов, они действительно задают много вопросов, и они, например, спрашивают, что кто вы, как вы добрались до Финляндии, также задают такой вопрос, почему вы не можете вернуться в свою родную страну, что не так с этой опцией, и затем они задают много вопросов по той истории, которую вы рассказываете, и затем все ваши ответы заносят в протокол, и на основании этого протокола принимается решение. Sometimes they asking you the question that it's not polite to ask this kind of the things at all. I mean, of course you will answer for them because it's important to you, but at the same time, some questions or suggestions how to make your life easier to come back to your country, for example, it's awful. But at the same time, I'm not sure how many of that story you actually able to share, because it's because you are sign up NDA agreements or something like this. И в какой-то момент вам задают такие вопросы, которые в обычной обстановке не очень вежливо людям задавать, но, конечно же, вам приходится на них отвечать, поскольку это важно именно для вас. И они также дают ужасные предложения, либо задают такие вопросы, которые направлены на то, чтобы сделать вашу жизнь проще в родной стране. Но они действительно звучат ужасно. Но я не знаю, сколько из этого я могу рассказать, поскольку вы подписываете так называемый протокол о неразглашении. So, and here we have an infinite circle. И здесь у нас замкнутый круг. So they can accept your application, and then you yay, good, I'm just living my regular life, maybe after 3 or 4 years, who knows, but regular life, yay. But at the same time, they can accept that no, your application is not valid, in the sense that there is no any danger in your home country. You can come back, return to your country really safely. You can rely on the on the defense of your own country. So there is no any need for Finnish state to take care of you. И этот замкнутый круг заключается в том, что они принимают ваше заявление, и вы радуетесь, и вы считаете, что да, хорошо, я буду жить свою обычную жизнь. Может быть, пройдет 3-4 года, но в конечном итоге я все равно смогу жить эту жизнь. Но на самом деле может произойти по-другому. То есть вам могут отказать в беженстве, потому что в вашей родной стране для вас нет опасности, поэтому вам нужно туда вернуться. И для вас там будет достаточно безопасно, и вы можете полагаться на защиту своей родной страны. В Финляндии нет причин заботиться о вас. But this circle is infinite because of this thing. It's a court, so you can go and dispute the decision of the Migri.
Но этот круг замыкается, потому что он основан на решении суда, и вы можете подать апелляцию на решение, которое вынесла иммиграционная служба Финляндии, Мигри. So, yeah. But the thing is that you can dispute and be safe only on the first level of the court, like, justice. On the second one, when it's like Supreme Administrative Court, you don't able to like Migri can prescribe you to leave the country before, like, Supreme Court, like, justice. Но проблема в том, что вы можете оспаривать решение и пребывать в безопасности только на первом уровне судебной власти, то есть когда вы уже переходите в Верховный суд, то Мигри может предписать вам покинуть страну, то есть депортировать вас. But the most worst thing that Supreme Administrative Court in Finland do not obligated to review your case if they don't want so. Но самое ужасное это то, что Верховный административный суд Финляндии не обязан рассматривать ваше дело, если они решат его не рассматривать по этой причине. So here we are, and the thing is, let me think about it. I wanted to say about one example that's a bit ridiculous and awful and disgraceful for Migri. In 2012, one Iran homosexual person have received negative decision, and he was prescribed to return to his home country, to Iran, and being homosexual. So like 2012. So like you understand, like. It's awful. But at the same time, the first level of the court just said, yeah, Migri took the right, decision, and then he appealed to the Supreme Court. And the thing is, Supreme Court do not have an obligation to investigate all the case, but hopefully they investigated it and stopped the deportation process of him to Iran. So it's like a story, but at the same time it's showing up how Migri actually really know the countries. Я хочу привести один пример, где Мигри действовали не очень этично. Это был 2012 год, и представитель ЛГБТК из Ирана подавал на убежище, но ему отказали в предоставлении убежища, поэтому ему пришлось возвращаться в Иран. Это был 2012 год, и он подал апелляцию в суд первого уровня, и суд первого уровня одобрил решение Мигри, то есть они посчитали, что да, действительно, человеку не стоит предоставлять убежище, и тогда запрашивающий убежище подал в Верховный суд. Но у Верховного суда нет обязанности рассматривать такие дела, если они не считают нужным. К счастью, в этом случае они рассмотрели дело, и человеку не пришлось возвращаться в Иран. То есть это история со счастливым концом, но может произойти и по-другому. So they actually just stopped the deportation and then investigated the topic, and it's kind of outstanding example, because usually they just review the case, what's happened, and giving some sort of the decision, but beforehand they stopped deportation. И в этом случае человек уже был на грани депортации из страны, но процесс депортации был прерван, поэтому человеку повезло, ему не пришлось возвращаться в родную страну. So let's see the theory, based on this picture that you have seen. So in theory, if you in Russia, you need to born in Russia, you need to be queer, and you're really afraid of some sort of the persecution towards you. Then you have some sort of the possibility to come to the Finland, and you're applying for asylum, and it's taking you less than 6 months as standard proceeding time of the application. And then you're living happily life. Sounds really great. Sounds really nice, and that's how perfect life works. But давайте рассмотрим теорию, как это должно в теории происходить. То есть, кем вы должны быть? Вы должны родиться в России, затем вы должны быть квир-персоной, и вы должны бояться преследования.
Затем вы каким-то образом добираетесь в Финляндию, вы подаете запрос на убежище, и рассмотрение вашего заявления должно занять меньше 6 месяцев в совершенном мире. Да, и после этого вы можете жить свою нормальную жизнь. Но это в идеале, это вот то, как в идеале должно происходить. But let's see the picture from the reality, and it's a bit complicated, let's say. So yeah, every like points that I've told at the first step in theory, it's like following here, but at the same time, like like maybe most or everyone like experienced some sort of the violence beforehand when they were being in Russia. So they come here, they know what does it mean, violence from the like people that's doing violence based on your like sexual orientation and so on. So it's awful that they have to bump with it, but that's what happens. But it's important, just remember this thing. И первая сторона того, что происходит в реальности, да, она частично совпадает с теорией, то есть вы родились в России, вы квир-персона, и вы боитесь преследования. И также есть еще важный момент, что вы столкнулись с насилием. Да, и те люди, которые подают на убежище, то есть они уже сталкивались с насилием в России, и они отлично знают, что это такое. И, пожалуйста, запомните этот момент, это очень важно. So the thing is, the second one, it's almost the same, except the last one point. It won't take you 6 months at all. И второй момент, он частично совпадает с тем, что должно быть в теории, кроме последнего пункта. Последний пункт это то, что рассмотрение вашего дела займет не 6 месяцев, а намного дольше. So the thing is that you're just stuck. And that's awful, because we come to here. You just like you have a bed, really like just one bed. You live with the strangers. Strangers can be homophobic or queerphobic. You have really tiny amount of the money for living expenses. Not a lot of people will help you with some how to arrange your life. And the reception center, for example, who obligated to take care of you, they won't care about it at all. И случается то, что вы застряли. Да, и вы застряли в таком положении, что из того, что вам принадлежит, из персонального пространства у вас есть только кровать, вы живете с незнакомыми людьми, и эти незнакомые люди могут оказаться гомофобами, либо квирфобами, и пособие тоже очень небольшое, и в целом есть не очень много людей, которые будут помогать вам с устройством своей жизни. То есть, например, сотрудники приемного центра должны помогать тем, кто ожидает решения об убежище, но они этого не делают. So the same stop that you just we waited for 6 months. There's no any interview. As I've told before, you're in a small city. So actually even not so a lot of community organization could help to you. So for example in Helsinki maybe it's really easy to get some help, but there for example where you would get help in the city where live maybe only 10,000 of the people, and that's all. И спустя 6 месяцев вы находитесь в той же точке, то есть у вас еще не было интервью, несмотря на то, что вам говорили раньше, и, как я уже сказал, вы можете все это время находиться в маленьком городе, где нет никакой общины, которая могла бы вам помочь, и если, допустим, в Хельсинки достаточно легко получить помощь, то в городе, где живет примерно 10 тысяч человек, это может быть уже сложнее. So the next stop, the same stop. Getting some sort of the bureaucratic documents. That's all. Sorry, it will take a bit more time. Instead of 6 months, we need 15 months. So okay, just wait a bit. We will give you a decision up to that date, and you believe in it, and that's good that you believe. But let's see a bit forward, and then they probably will start interview with you. And the bad thing that I've told you about interview, but I haven't told you that it's only one interview, but it can have sessions.
that it means that it will take several days to go through. For me, so they are giving some dates. You're going there for the whole day, and then you're coming back to your city and waiting around maybe almost 2 months to come back on the next date. And it's all over again and again and again while you not end up this process. So it can take really long to you if your story really long. For me, it took from the September of 1 year to the May of another year. So like there was maybe 5 or 6 sessions or something like this. So like doesn't make a sense, but yeah, you just for them 2 months is just it's nothing. For you it's the whole life, for sure. И вы находитесь снова в той же точке после этого. Мигри говорит вам, что рассмотрение вашего дела займет еще дольше. То есть, допустим, вместо 6 месяцев это будет 15 месяцев, поэтому вам нужно просто немножко подождать, и тогда вам вынесут решение, и вы им верите. И это хорошо, что вы верите, но нужно посмотреть, что произойдет на практике. И в это время у вас уже проходит интервью, но интервью, если оно у вас если у вас довольно длинная история, тогда интервью может проходить в нескольких сессиях, несколько этапов, и вам назначают несколько дат. И, допустим, вы приезжаете на интервью из маленького города, вы целый день находитесь там, даете интервью, и затем через, допустим, месяц вам нужно вернуться снова и продолжать интервью. Да? И в моем случае это заняло с сентября одного года по май следующего года, и у меня было 5 или 6 сессий. So the same step is once again that it's passing all the preceding time that Migri has promised to you, and then they extend once again your application, and you start into questioning to actually can you trust Migri or not? So and you started to questioning because to promise all the time new dates, new everything, and postponing the decisions, it's kind of at some point you stopping trust into them at all. So И в то же самое время, затем, когда у вас уже прошло интервью и все сроки, обещанные Мигри, прошли, тогда вы начинаете уже задавать себе вопросы. Могу ли я верить Мигри или же нет? Потому что они все время откладывают рассмотрение и принятие решения. So the next step is about the same. So the thing is, maybe in this year or previous year, they have accepted the law. The nice party from the parliament, they decided to make a law-giving document that they would like to cut off the 348 euros to asylum seekers to 300 only, because why not? And we don't want to promote the asylum seeking. It's they was thinking that it's enough money for expenses in Finland, but yeah, okay. So and most of the. И в этот момент вы на следующей остановке, которая выглядит примерно так же, как и все предыдущие, и тут хочу упомянуть, что правительство в этом году или в прошлом году решило вынести такой законопроект, уменьшить пособие для ищущих убежище, уменьшить с 348 до 300 евро. И почему они это делают? Потому что они могут это делать, и потому что у них такая политика, что они не хотят, чтобы люди запрашивали убежище. And like you, of course, on the same step, you just experience psychological difficulties because you are in the terms of the uncertainty of your future in the grounds of if it will be safe or not. So you're just thinking about a lot of questions that usually people don't think so much about: death, life, threats, not threats, and so on. So it's the question that usually people don't like to think about.
И на том же самом этапе у вас возникают психологические трудности. То есть в первую очередь на вас давит неопределенность, вы не знаете, какое будет ваше будущее, то есть будете ли вы в безопасности или нет. И в этот момент люди начинают задаваться вопросами, такими, какими обычно не задаются, то есть о смерти, о жизни, будут ли им угрожать или не будут. И такие вопросы, о которых вам обычно не хочется задавать. It's the same step, but a bit different. So you finished up the interviews, and then Migri, for example, deciding you maybe at this step or a bit earlier, but at some point they started to inform you about voluntary return, that you can go for your country back freely now, like in the current moment, just say so, and we will send you back. So it's a bit funny thing because, like, when the social worker were telling me that we have a mark that Migri has marked, that we need to have a conversation about it, I was telling like, no, like we don't have to. Let's just pretend that we had, because like it doesn't make sense to me. И в этом же месте Мигри начинает вам предлагать так называемое добровольное возвращение. То есть они сообщают вам, что вы можете вернуться в свою страну, да, сейчас, безопасно, только скажите об этом. И социальный работник в приемном центре сообщил мне, что у нас должна была состояться беседа об этом. Но беседа не состоялась, я сказал, что давайте мы притворимся, что она у нас произошла, потому что для меня это не имеет никакого смысла. Я не хочу возвращаться обратно в Россию. And of course, Migri taking a bit more time for your application once again. Like, it's already a tradition, isn't it? И Мигри все еще продолжает рассматривать ваш случай. Да, они снова сообщают вам, что им требуется еще немного больше времени, и это уже становится традицией. The final step, they actually finally, maybe 4 or 6 members of our community has currently or in the past have got the negative decision about their asylum. И последний этап, которым столкнулись 4 или 6 членов нашего сообщества, это они получили сейчас или в прошлом негативное решение, отказ в предоставлении убежища. So here list of the reasons what Migri have told and what we know what they have told in the decisions. So they suggested to hide your homosexuality or bisexuality, whatever. Just hide your sexuality and live safe and sound. And then they're telling, no, you're not in the danger in case of the return. Not all of the LGBTQI plus people are under the danger of the persecution. They think so. И когда Мигри выносят негативное решение, то они могут сказать вам, например, что причина состоит в том, что вы можете скрыть свою сексуальную ориентацию, то есть будь это гей, лесбиянка, либо би. Или они могут сказать вам, что вы находитесь в опасности, если вы вернетесь в свою родную страну. То есть там нет преследования представителей комьюнити ЛГБТQIA. But funny thing that in a negative recent decision, they have displayed that you can rely on the defense of the Russian authorities. It was a bit like, we have we're speaking about this maybe for 20 or 30 minutes before, and I was just giving you grounds that there's exists persecution, so authorities won't help. And the thing is that Migri don't think so. They think that you can rely on the Russian police, for example. Но самое смешное это то, что Мигри считает, что вы можете полагаться на систему защиты российской власти. То есть после того, как я 30 или 40 минут рассказывала им о том, какие виды преследования существуют в России, Мигри посчитали, что я все равно могу чувствовать себя в безопасности, допустим, обращаясь в российскую полицию. So let's go a bit more interesting topic. We gathered a small statistical data about our community and other people who decided to fill up some questionnaire about what they are feeling about being an asylum seeker.
There was maybe 20 people. It's not exactly like, the number that I would like to get in the, in the data, but at the same time, at least it's 20, not 2. И сейчас я хочу показать вам некоторую реальную статистику, то есть она сделана в пределах нашей общины, и также некоторые другие люди, кто захотели заполнить этот опрос. Ну и всего заполнило его 20 человек, конечно, это не очень много, но, по крайней мере, это не 2 человека, а уже 20. Actually, according to the statistical data, that's from the 2022nd to 24th, there was around maybe 1,000 of the cases of the asylum. Some of them just people just left the country back to Russia, and we have to understand that it's all the applications, so not even half of them are representative of the queer community in general. So even 20 people, according to this statistical data, it's kind of quite a lot. По данным за 2022-2024 год всего было около 1000 случаев запроса убежища в Финляндии, и некоторые люди уже вернулись обратно в Россию, и из 20 человек даже не половина это представители, даже половина не являются представителями ЛГБТК-комьюнити, поэтому данные, возможно, могут быть немного нерепрезентативны, но это то, что у нас есть. So yeah, it's kind of, we can say that we can see the trend and general picture, so we can give some sort of grade to Migri what they are doing. So this is question about the problem of the Migri, that they was postponing the decisions of people with Russian citizenship. And the thing is, they was postponing it because of the military obligations, and they don't know what to do with it. And as you can see, most of the people not under the obligations, and the thing is that Migri just postponing the decisions. We will see after a while that it happens this way, and it's really ungrounded, let's say. So it would be good to know the real reason why they're postponing. И давайте посмотрим на общую картину. Да? Первый вопрос, который мы задавали, это являетесь ли вы военно обязанным, да? И это одна из причин, почему Мигри откладывает рассмотрение ходатайств на убежище тех, у кого есть русский паспорт. То есть это военная обязанность, они не знают, что с этим делать, но, как вы видите, большая часть из ответивших не являются военнообязанными, поэтому давайте попробуем выяснить, почему Мигри так поступает. So the thing is that second thing, it's how people actually rely on the LGBTQIA plus grounds for asylum from Russia. They trust that it is enough or not so, or they have to to put in their asylum application a bit more. So as you can see, only 3% of our statistical data, they are told no, we don't have. So most of the people for sure have some sort of the additional reason in their application, because they are not so really well informed, is it enough or not, so they are putting reasons just to stay in the country. И второй вопрос, который тут же возникает, это есть ли у вас еще какие-то причины для запроса убежища, кроме принадлежности к комьюнити ЛГБТКИА? И если есть, то какие? И вот только 3 человека из ответивших не имеют других причин, все остальные называют какие-то еще причины. И, возможно, это происходит потому, что у них нет достаточной информации, достаточно ли принадлежности к комьюнити ЛГБТК, либо это должно быть что-то еще. Поэтому они называют эти причины, чтобы их случаи продолжали рассматривать. So the thing is, the third one is about process that we have reviewed. I were telling about stages.
So the thing is that gray sector, like these two, is about passing interview or waiting for interview. So it's half of the respondents. So around quarter just waiting for their decision, first one, or like already secondary and so on, because like if you're going to the court can decide to review case once again, so it will take really forever. 3 of our statistical data had a positive decisions since like they just got it, and 2 of them have appeal, and it's this appeal in Supreme Court. И следующий вопрос: на какой стадии рассмотрения находятся ваши ходатайства? И половина, то есть серый сектор, это те, кто сейчас ожидают интервью и находятся в процессе прохождения интервью. 3 человека получили положительное решение, 2 человека ожидают решения, либо первого решения от Мигри, либо последующих решений после апелляции. И 2 человека подали апелляцию в Верховный суд. So here's a actually it would be represented with the graphs, but let's take a circle. So there's displayed how many months people has waited for their decision, and in our report there is available the second circle where positive decision included. This is without positive decisions. So it's on the November 2024, it's ongoing applications. So as you can see, it takes a much more that's standard proceeding time, like 6 months. So Migri just using every possibility to extend the proceeding time. And the most awful thing it adds that only half of the application under the law of the Finnish law. After 21 months, it's just law just not describes what to do. They just telling that it should be proceeded within 21 months. But instead of that, we see that around half of the people just waiting much more that law prescribes to be. И этот график показывает, какое количество месяцев люди ожидают рассмотрения своего кейса, и сюда не внесены положительные решения. И, как вы видите, это намного больше, чем стандартные 6 месяцев, потому что Мигри используют любую возможность для того, чтобы продлить рассмотрение кейса. И еще, как вы можете заметить, только половина кейсов находятся в пределах закона, финского закона о рассмотрении ходатайства об убежище. То есть рассмотрение может длиться 21 месяц максимум. После этого в законе нет никакого упоминания, что должно после этого произойти. Но тем не менее половина людей ожидает. So here's interesting question: how many extensions, informational notification letters has sent it to you, but how many it was, is it was once or is it was twice or 3? So you can see around more than a half has received more than 3 plus notifications about that Migri have to get a bit more time, rather they promised before and before and before. И здесь вы видите, сколько раз Мигри присылала людям уведомления о продлении рассмотрения кейса. Да, и половина людей это те, кто получили 3 и больше уведомлений. То есть Мигри постоянно продлевает рассмотрение. So here is a statistical data about. So in these notification letters, there is displayed some dates up to what Migri will give a decision. So I've asked to say how many months would be at this date. So people just told something like this. So there's a bit not exact
aesthetic of the all people, because some people just haven't got like understanding of this question, because it's kind of a bit complex, like understanding what's it was asked for. So like we can say like around like half, it's exactly like maybe third part of the circle, it's around like exactly decision after 21 months. И вопрос, который был сформулирован, может быть, довольно сложно, но сколько месяцев пройдет перед тем, как Мигри выдаст решение по итоговое решение по рассмотрению. То есть сколько времени пройдет после всех продлений рассмотрения кейса. И, как вы видите, половина людей, это 21 и пройдет 21 и больше месяцев перед тем, как они получат какое-либо решение. So, yeah, the funny thing in it, just to share, after 21 months, Migri stopping to count how many months it will take for you for the decision. So before 21 months, they are writing exact number of the month and the last date. So they was like, it will take 15 months, like everything okay. And after 21 months, they're stopping to count months and just writing the dates. And I was like, that's funny a bit, but it's just minor thing. Я хочу еще поделиться таким моментом, что после того, как прошел 21 месяц, то Мигри в своих уведомлениях перестает писать точное число месяцев, сколько займет рассмотрение кейса. И если до этого они писали, что это, например, займет 15 месяцев, и затем дату, в которой кейс должен быть рассмотрен, то после 21 месяца они пишут только дату, и количество месяцев уже не упоминают. So here's statistical data about lawyer. So actually lawyer granted just by free, you can just ask for it, but the quality of this lawyer is usually bad. And it was really interesting to gather the information from other people as well. And around third part of them told that they don't even have any lawyer. Even it's free, and like everyone else like just telling that like the lawyer is not so perfect to their case at all. Следующий вопрос показывает статистику о юридических услугах, которые получают те, кто запрашивает убежище. И на самом деле услугами юриста можно воспользоваться полностью бесплатно, то есть вам нужно попросить об этом, но обычно качество этих услуг оставляет желать лучшего. И часть людей, четверть людей сказали, что они вообще не воспользовались услугами юриста, и те, кто пользовались услугами бесплатного юриста, отзываются о качестве по-разному, что качество может оставлять желать лучшего. So there's 13 questions in general, so we almost done, but at the same time I'm seeing the time is like a bit limited here. So let me just give a short brief comments and we will head to the end, and then maybe like some questions if it's appeared I could answer maybe. У нас всего 13 вопросов, и на самом деле мы почти закончили, но времени у нас не хватает, поэтому я хотела бы уже оставшиеся вопросы коротко прокомментировать, и потом, если у вас возникнут вопросы, то я на все вопросы отвечу. So this is where people placed. The awful thing that there's exists LGBTQIA plus reception center in Tampere, so you see how people informed about it. Здесь приемные центры, в каких приемных центрах находятся люди, и, например, есть приемный центр в Тампере, но вы видите, насколько люди об этом информированы. So everyone placed not in the Tampere, as you can see. Люди попадают в другие места, не в Тампере, то есть небольшой город. So this is about psychological, help. Is it enough or not? So only 2 people say it's controversial. Almost
half told that haven't sick and half said like, that it's not effective. They were under it. И это вопрос психологической помощи, то есть чуть меньше половины не обращались за нее, и те, кто за нее обращались, говорили о том, что она не помогла, либо о том, что она вызывает противоречивые отзывы. So this is about is it good like at a place where you like placed for now? So most of the people told yes, but as well it's important to remember that in this questionnaire have took part a lot of like couples, so couples getting a bit different condition of the livings, so they getting like for example at least different room or something like this. So if you're not couple you can't rely on this, for example, but if you're couple, yes, for example. Это вопрос об условиях в приемном центре, но здесь нужно отметить, что некоторые ответы были получены от пар, и пары имеют немножко другие условия проживания, то есть, например, они могут получить как минимум отдельную комнату, когда если человек приезжает один, то это невозможно. So it's about quality of the reception center and their service. So how many services they are like offering, and is it enough? И это вопрос об услугах, предоставляемых приемным центром, то есть социальная защита, такая как пособие, медицинская помощь и общая информация и личные консультации. So yeah. So this is a question about are you would like to take a part in some sort of the like activist things and so on. So most of the people telling yes. И это вопрос о том, хотят ли люди принимать участие в какой-то активистской деятельности, и ответ в целом да. Everything is available on the if you're following to the QR code, so you can open and see all these like these circles there. So it's not really like limited by time. You can see it's everywhere. So it's end. We're almost here. So if you have some sort of the questions, you can ask it in Russian or English. I will answer like in English, I guess. Вы можете узнать больше информации по этому коду и, пожалуйста, задавайте вопросы на любом языке, на русском, английском, каком хотите. I was thinking that has there been some proof or kind of statement from Migri side that okay, like you mentioned some of that they are giving, for example, this guidance that okay, you might be safe in your country if you're hiding your identity, or like you should be trusting. But kind of, I'm trying. Like, has Migri kind of said somehow that being LGBT is not dangerous in Russia? So the thing is, publicly, like for example at Uli or other medias, they haven't published this kind of information, but they are displaying it exactly in the personal decisions about asylum. So the thing is that people usually sharing this story, but Migri do not. I don't know why, but they don't want desire it to publish in the in mass medias in general. So people just have to complain about their decisions, exactly about their personal decisions. So it's not published, as I know, because I browsed a lot of materials about it, and I was like, it can be like that they haven't told about it, but yeah. Вопрос такой, когда Мигри выносят решение и утверждают, что вы можете, допустим, не упоминать свою сексуальную ориентацию и чувствовать себя безопасно в своей стране, упоминали ли они это где-то официально, то есть есть ли какие-то подтверждения этому? И ответ это то, что они, конечно же, не публиковали этого в СМИ, но это появляется в вынесенных личных решениях. И затем люди делятся результатами своего решения, но по какой-то причине Мигри отказывается публиковать эти данные где-либо еще. Yep. Yeah, the statistics of the lawyers were quite shocking, actually. Mm-hmm. And and I was wondering, it's. Do you have any kind of information, like where did those people get the recommendations for the lawyers? And was it in the beginning of their cases or when they made an appeals?
Usually, Anyway, there are good lawyers in Finland, but of course it's no secret that there are really bad lawyers as well. so the thing is that most lawyers in the asylum, environment, they are really not care about case almost at all. You can text us when you get a positive decision, something like that. And that's awful because you can rely on them. And the thing is that usually sometimes people even don't know about that they have right for a lawyer, so they don't get even this kind of the information. And sometimes when I'm speaking with asylum seekers, they're telling, oh really, but the reception center have told we can get a lawyer after, I don't know, for example, negative decision or for appeal only or something else, so not now. Or for example, once I know the case when the person just came to the reception desk and asked, I want to get some sort of the lawyer, and they was like, yeah, for sure, but what's the reason why you want to get a lawyer? And I was like, what do you mean the reason? You're just asking for asylum. It's obvious. There's no need of the reason because you just need to somehow to manage with the Finnish papers in Finnish. It's kind of hard. And and so different people know differently, but at the same time, you all the time have a not to say right for a lawyer. So you can ask on the every step, for a lawyer and for assistance of the lawyer. And informing is a bad part in it. A lot of reception centers do not tell about it at all, almost. Okay, that's really sad to hear that. Yes. Reception centers, which are finally Migri is responsible for them at your. Yeah. I'm just walking encyclopedia and telling everyone about their rights and possibilities, and sometimes really shocked that people just don't know, and I'm just shocked that I know it. I'm sorry, can I translate for the live stream now? Информация о юристах была шокирующая, да, это был вопрос, но где люди берут рекомендации, то есть где люди узнают имена юристов, то есть потому что, как мы все знаем, есть хорошие юристы, есть не очень хорошие юристы, да, и, то есть от кого люди получают рекомендации, и когда люди могут воспользоваться юридической помощью, то есть уже перед решением Мигри или только когда они подают на апелляцию, да, и ответ таков, что юристам обычно все равно, то есть они формально положены, но на самом деле им не интересен этот случай, в таком случае на них нельзя положиться. И также много людей не знают о такой возможности, что когда человек запрашивает убежище, то у него сразу же есть право на юриста. И есть проблема, что неправильную информацию в приемных центрах, то есть, например, говорят, что право на юридическую помощь у человека возникает только после негативного решения или только тогда, когда он собирается подавать на апелляцию. И затем хочу поделиться своим опытом, то есть я обратился в приемном центре с вопросом о юристе, что я хочу получить юридическую помощь, и меня спросили, по какой причине. И я тогда спросила, что в каком смысле, по какой причине, что вы имеете в виду, ведь я подаю на убежище в Финляндии, и мне нужно будет готовить документы на финском языке. Это будет довольно сложно в моем случае. То есть, подводя итог, у разных людей очень разная информация об этом. Can you tell more a bit about this Tampere reception center? Yeah, the thing is that I've just recently researched about it, so I was complaining about homophobia, it's from other people who is survived by this reception center. And the thing is, it was we have the reception center in Tampere that's taking care of the LGBTQIA plus people, and I was like, oh really? And I was like, they was like, yeah, for sure, there is not a lot of places, but yeah, we have this one. And I was like, why I just researching this after maybe around 28 months of my asylum seeking thing, why you don't sharing about this to other people? If you have this kind of the possibility, it would be much safer to place people in the place like that, because for 2 years I'm just pumping with domestic homophobia, just sometimes even maybe a bit aggressive homophobia, and I was like, well. И
И вопрос был такой, можете ли вы рассказать немного о гомофобии в приемном центре? И ответ такого, что я только недавно узнал о гомофобии, о таких случаях, столкнулся с ними, но также недавно в приемном центре Тампере мне рассказали, что, допустим, есть такая организация, которая поддерживает людей ЛГБТQIA+. И я был крайне удивлен, потому что в таком месте я бы хотела узнать об этом намного раньше, чем спустя 29 месяцев. Я думаю, что вопрос был немножко другой. Я задал вопрос по поводу того конкретного приемного центра в Тампере, который предоставляет больше защиты. Давайте очень кратко еще раз перескажу на русском. Просто, да, я совсем недавно узнал про центр в Тампере, и история о том, что то есть мне совсем недавно, вот совершенно случайно рассказали о том, что этот приемный центр существует, ввиду того, что, в принципе, в течение этих 2 лет я сталкивался с такой какой-то бытовой вот этой вот гомофобией, какими-то неприятными вопросами. Вот, тут просто возникла такая достаточно околоактивная гомофобия, и я как бы просто сказал, что вы знаете, что у вас тут такие вот как бы люди ходят, бродят и обслуживаются, вот, в вашем приемном центре. Мне говорят, а знаете, у нас есть приемный центр в Тампере, типа для людей, которые вот ЛГБТКИ+ ассоциированными. Я такой, ух ты, надо же, типа 28 месяцев, и я только сейчас об этом узнаю, то, что у вас есть такой приемный центр. Ну, проще и действительно было бы сохраннее поместить людей в какой-то такой приемный центр на самом-то деле. Yep. Is any else question or that's all? Seems like no. One more question. Like, Yeah. You know, 'cause, like all Migri decisions are based on the country evaluation of what they think about Russia. How do you think about when you have been reading the decisions? What do you think about the country information what they provide with the decision? I think that it's really like, you know, an accurate information. It's they are trying to enroll something unexisted as something existing. For example, maybe they was like living in the real past or in some future, I don't know, but it's not current moment, and they are providing the information that's not response to the, like, you know, current conditions in the country. And I understand that it's just not correct information, and what they're providing, like, you know, just hide your sexuality. It's actually like, you know, I just can say because I was reading some documents that it violates the European, like, you know, card practice. So you don't able to, and you don't have to hide your sexuality, for example, but they have wrote it something like this in the decisions, for example, about relying to the, like, you know, for example, to the Russian authorities in the, like, you know, in the means of the security. It's not possible because, like, you know, I just read a lot of articles that's, like, you know, people just they were just coming to the police department telling I have, like, you know, difficulties, like, for example, I don't know, I'm just coming back to home and some another person just going, like, you know, after me, like, you know, and, like, you know, I just do not understand what's happening, something like this. At some moment they have bumped and something anti-homosexual things, like, you know, happened there, and this person went to the police department once again, have told his story, and it was like, haha, funny, go to home. and that's all, like, you know, and something like this happens, like, you know, if it's easy peasy case, like, for example, about political persecution or something like this, of course police will take it because it's about, you know, their salaries and so on and something like this. But what about exactly, like, you know, taking care of the, like, you know, weak social groups, let's say, it's kind of really huge problem. First of all, thank you, very interesting presentation. I was just Thanks. wondering, you mentioned, I think, at least 3 cases in statistics where the decision was positive. Do you know more about these cases? What Yeah, I know, and this case is based on the mostly, as I know, on the political decisions, mostly not about LGBT. So the grounds for LGBT have existed in this case, but the positive decision out came from the political means. Okay. Like, for example, people have been, like, you know, activists, and they was Not like, only LGBT. yes, exactly. So that was took, like, you know, as a main reason to give a decision, like, positive one. And
like for example in negative decisions that we are receiving, we see like that people haven't been like activists, they haven't been so like really hard glued with some sort of the political social activities. They are currently receiving the like negative decisions, and it's kind of really like stress point actually, because like you understand that it's not safe to come back there, but like Migri just telling like that's fine. And that's awful. Okay. Yeah, we will now have a lunch break for 1 hour. We will continue at 4:15. There will be a presentation about some indigenous and minority nationality struggles in Russia. So hope you will stay up until then. We also have a program tomorrow, but pay attention that it's in the other place. In Ulrika, it's in Kampi. In address is Leppäsuonkatu 11. Yeah, I guess maybe someone from the lunch crew can come to explain about the lunch, because I don't know about that. Thank you, Alex. Thanks.